Topic: refraction through a prism. Prism refraction. Then me අතේනම් තියෙන prism එක. link කීපයක් දාන්න පන්ති උරුනාට පස්සේ මේවා ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට Google එකකින් තෝරන තරම් හොයාගන්න පුළුවන් අමුතුවෙන් ආ link ඕනේ. මේක එක type එකක prism map උත. සාමාන්‍යයෙන් අපි prism කියලා ගන්න මේ හරි light එළිය. මේ එන light එළියට මෙතන image එකක් එහෙමත් හැදෙනවා මේක පේන්නේ නැහැ පොඩ්ඩක්. මේ brightness වැඩි නිසා මෙතන හැදෙන rainbow image එක පේන්නේ නැහැ. තමන්නේ prism එකක් ගන්නෙ මොකටද කියලා අහුවා. මේක ඉස්සෙල්ලාම අඳුන්වලා දෙන්නේ පුතා. Isaac Newton. හරි නේද? Isaac Newton මේ එයාගේ lab එකේ experiment එකක් කර ඉද්දි කොහෙදෝ පියාඹගෙන ආපු කුරුල්ලේ කෙනිම අර දැන් පුතාලා දැකලා ඇති අර මේ ඔය අපේ ඔය මේ පල්ලි එහෙම තියෙන පල්ලි වල වගේ අර මෙහෙම උසට තමයි ඒගොල්ලන්ගේ මේ බිත්ති එහෙම බැදලා තියෙන්නේ. ගොඩක් උසට ඒගොල්ලන්ගේ ගෙවල් තියෙන. අර කූල් ක්ලයිමේට් එකයි සමය එකයි බැලන්ස් කරගන්න ඕක හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේවයි තියෙනවා දැකලා ඇති ඔයගොල්ලෝ. මෙහෙත් තියෙනවා අර උස මේ පාට ලස්සන වීදුරු දාලා තියෙන්නේ. මේ මිනිස්සු ඉන්නේ යට මේක ඇතුලේ තනිකර හෝල් එකේ තියෙන සමහරක් කියව විතර සමහර තැන්වල සොල්ඩරයක් වගේම හදලා දෙන ටිකක් උසයි. උසාන තට්ටු දෙකමාරක විතර උස තියෙනවා. මේ ඇතුලේ මොනවත් මේ තට්ටු මිනිස්සු අර එම අර ස්ටෑකේසස් වගේ සෙට් වෙලා නැහැ නිකන් ලස්සනට වීදුරු දාලා තියෙනවා පල්ලි වල වගේ අපේ. හරි. අන්න ඒ ග්ලාසස් වල මේ ග්ලාස් එක හැප්පෙනවා කුරුල්ලෙක් ඇවිල්ලා. මරු සිද්ධි තියෙන්නේ කියන කුරුල්ලා ඉපදිලා තියෙන්නම නිව්ටන්ට වැඩ පත්තු කරලා දෙන්න. මොකද දැන් මෙහෙම ග්ලාස් එක දීලා කුරුල්ලා කියන කොහමද හැප්පිලා වැටිලා දැන් අරයා දකින්නේ හැප්පිලා වැටලා කියන එක විතරයි. වදින එකත් වැඩිලා තියෙනවා ආයෙ නැහැ කිලිම බෙල්ල කැඩෙන්න. හරි. වේගෙන් ඇවිල්ලා මේකක හැප්පිලා. ඉතින් නිව්ටන් සද්දේ මොකද්ද කියලා බලන්න ගිහිල්ලා බලද්දි කුරුල්ලෙක් වැටලා තියෙනවා. මිනිහා කුරුල්ලා විසික් කළා දාලා. ඊට පස්සේ ලැබ් එකේ වැඩට ඇවිල්ලා එයා වැඩ කරද්දී එයා දකින්න එයාගේ අර ලැබ් ටේබල් එක තියෙනවානේ මෙතන. ලැබ් ටේබල් හරියට වචන අල්ලගන්න ලැබ් ටේබල් එක. ඒ ලැබ් ටේබල් එකට ඉස්සරහ විත්තියේ මෙන්න මේ වගේ ෆේඩ් වෙච්ච කලර්ස් හතරක් තියෙනවා. කලින් තිබ්බේ නෑ අර කුරුල්ලා වැදුනට පස්සේ තමයි ලයිට් ටික පේන්න ගත්තේ. ඒකේ තියෙනවා රෙඩ් තියෙනවා ඔරෙන්ජ් තියෙනවා yellow තියෙනවා green තියෙනවා. ඔයාලා දන්නවා මොකක්ද උනේ කියලා. සිද්ධිය ඒ විදිහට තමයි පොත් වෙලා තියෙන්නේ. පස්සේ නිව්ටන් ග්ලාස් කටර් කෙනෙක් ගෙනල්ලා මේක උඩට නැගලා මේ අර ග්ලාස් එක මොන හරි වෙලා තියෙන තැන යා කපලා අරගන්න. අන්න අරගත්තාම තමයි නිව්ටන්ට සෙට් උනේ මෙන්න මේ වගේ හැඩයකට පුළුවන් to disperse the 7 component of white light. අන්නේ concept එකේ එළියට එන්නේ මෙතන dispersion of white light. white light beam එක ඇතුලේ තියෙනවා colors 7ක component. ආන්ගේ colors 7 component එළියට වෙන් කරන්න තමයි එයා මෙන්න මේ item එක හදන්නේ. prism එක හදලා දුන්නේ. මොනෝක තමයි ඉතින් මේකේ history එක. මේක එතකොට 16 මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා. පුතේ දැන් අර මෙහෙම දැන් අපි නිව්ටන්ටම හැමදේම නිකන් account කරනවා නෙමෙයි. එහෙම දෙයක් නෙමෙයි තියෙන්නේ. වැඩේ තියෙන්නේ ඊට කලින් ලෝකේ කොහේ හරි තැනක prisms වගේ දේවල් හදපු මිනිස්සු ඉන්න ඇති. හැබැයි මේ prism එකෙන් මේ මිනිස්සු වැඩක් ගත්තේ නෑ වෙන්න පුළුවන්. ඔතනයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. දැන් මීට අවුරුදු ගානකට කලින් ওই prism refractions හොයාගෙන තියෙන්න ඇති. නමුත් ඒවා මිනිස්සු එච්චරට scientifically analyze වෙලා ඉස්සරහට ආවේ නැහැ. නමුත් ඔක ඉස්සරහට ගේන ඩයල් එක තමයි කවුද? නිව්ටන්. ඒ නිසා නිව්ටන්ගේ නම හැමතැනකම පට්ට ගැහෙනවා. හරි. අපි යටි වචන පෙළයක් ලියමු. යන්න. The prism is the device that is used to split the 7 components of white light
7 component of white light. Seven component of white light through the dispersion, DIS, dispersion, through the dispersion. Next line, dispersion of white light, dispersion of white light consists with 7 components. Consists with 7 components. Dispersion of white light consists with 7 components. First armor. First armor. Low frequency color of red to high frequency color of violet, and low frequency color of red and high frequency color of violet. Right. Line එකක් කරලා ලියන්න. Light is electromagnetic wave. Light is electromagnetic wave. Light is electromagnetic wave. They show the light speed in vacuum. They show the light speed in vacuum of 3 into 10 to the power 8 ms minus 1. 3 into 10 to the power 8 ms minus 1. 3 into 10 to the power 8 ms minus 1. This is in vacuum. Then all the colors from red to violet, all the colors from red to violet, all the colors from red to violet, including red, orange, yellow, green, blue, indigo and violet. Indigo and violet. All are having light speed in vacuum. All are having light speed in vacuum. Light speed in vacuum. But all the components of white light, will have different velocities, different velocities
velocities in another medium than air or vacuum. In another medium than air or vacuum. In another medium than air or vacuum. Next slide. As the difference of the light speed, as the difference of light speed, as the difference of light speed of each component they show different deviations. They show different deviations through a glass surface, through a glass prism, through a glass prism. Right, let's see. This one is the normal diagram of a prism. But when we are doing an experiment, we should keep the prism on a white sheet like this. This one is the white sheet. Prism should be placed like this. Let's see. This is the rough diagram of a prism, right? So, trikona surface. We should place this triangular base on a white sheet when we are doing the experiment. එක කරන විදිය අපි ඉස්සරහට බලමු. ඊට පස්සේ අපි මේ පැත්තෙන් අල්පෙනෙති එහෙම ගහලා මේ පැත්තෙන් බලන ගම ඒ ඉමේජස් හැදෙන විදිය ෆෝම් කරලා තමයි මේකේ තියරි බේස් කරන්නේ. පැහැදිලි කතා? right. මට මේක විතරක් ඇඳලා දෙන්න. Only this one. Right, next line. When considered the path of the light ray, when considered the path of the light ray, experimentally, the prism should be kept. The prism should be kept on a white sheet as the following figure. On a white sheet as the following figure. Right, can we copy this one? Name this one white sheet. This is prism, right?
Right, Buddha. Okay. Next slide. Lianna. Following figure shows the identification of the light ray when it is passing through the prism. Right. Let's see. We are using a drawing board. Placing on a horizontal surface, right, Buddha? We have a drawing board. It is kept on a horizontal plane, and a white sheet is fixed by using pins on the drawing board like this. board vertical and horizontal. And keep the prism at the middle of the white paper and draw the outer margin. Just arrangement of the experiment, right? Now, place a pin, placing like this. We have to place a pin like this, and it is observed through the opposite surface. First surface. This is the first surface. First surface of the prism. The surface at which the object is considered is called first surface. This is first pin, right? Let it P1. Okay, that is the pin. And it is observed through this side. Make mehima balapuama pin, mehima balapuama pin, wagi. And place another pin aligned with this one. Eka wenne mehemai. Mehema balala ඔයා තව පින් එකක් ගහන්න එතකොට පේන්නේ මෙයාව විතරයි. We can see this kind of another pin. Now when you look through here you can see only this one. Then you can say this pin is P1, this is P2, right, Buddha? And looking through this side, then you can see this one light at this side. අපි ද ray diagram එක යන්න බලමු. මෙහෙම ගත්තාම මෙයා පේන්නේ මේ පැත්තේ තියෙනවා වගේ. ඒක වැහෙන විදියට තව pins දෙකක් ඔයා මේ පැත්තෙන් ගහගන්න. Use another two pins align with P2 right here. Let them P3 and P4. එතකොට මෙහෙම ඇහැතිබ්බහම ඔයාට පේන්නේ P4 විතරයි. අනිත් තුන් දෙනාම එක පේලියට ඉන්නවා වගේ පේනවා. ඒක වෙන්නේ මෙහෙමයි. මේ බලන්න. If you consider this one is the prism. When a monochromatic ray of light is fallen like this. මේ තියෙන පුතේ monochromatic, mono single, chromatic colors. එක color එකයි මේකේ තියෙන්නේ. Monochromatic light ray hits like this. Here we have critical angle. Light ray, here we have air, this is glass, then it is denser medium. Light ray bends towards the normal like this. Light ray bends towards the normal and it will meet again the normal. Put a normal to be always normal. Huh? It is not just normal, it is perpendicular line, right? And then here we have glass air intersurface again. Here we have air surface. Glass air, rare medium, then light ray bends like this. මේ light ray එක යන්න වගේ හදන්නේ මෙහෙම. Apparently moving like this. Apparently moving like that, but it is moving
right here. මෙන්න මේ light ray එක හැරෙන විදිය අපිට පේන්නේ නැහැ. අපේ ඇහැ response කරන්නේ light ray හැරෙන විදියට නෙමෙයි. light ray එක එනවා වගේ පේන එකට. ඒ කියන්නේ according to this figure we have here P1 here P2. පුතේ අඳිද්දි මෙයාව ගොඩාක් මේ surface එකට ලං කරන්නේ ටිකක් යහයි. මේ දෙක අතර තියෙනවා considerable distance. ඕනකට වඩා දුර වැඩි කරන්නේත් නැහැ. ඕනකට වඩා දුර අඩු කරන්නේත් නැහැ. හොඳේ. ගොඩක් ළඟින් ගත්තොත් accuracy of the straight line may be deviated. හරියට කෙලින් රේඛාව ඇඳෙන්නේ නැති වෙනවා එතකොට. And this one is the next P3. Right? It is close to this surface but not contacted with the surface. Then we have considerable separation. P4. පුතාලා ඇහැ තිබ්බේ මෙතනින්. මෙතනදිත් බලපු කෙනා looking through this side. ඔය විශ්වාස කරනවාද? එතකොට මේ P4 කියන එක වැහැව්වේ මේ දෙන්න වුණාට P4 අයින් කරොත් මෙයත් අයින් කරොත් මේ දෙන්නම ඉන්නවා වගේ පේන්න පුතේ මේ පැත්තේ. That's what we have. This light ray apparently coming. මෙහෙම bend වෙන එක එයාගේ ඇහැට පේන්නේ නැහැ පුතා. bend වෙන එක පේන්නේ නැහැ. එයාට දැනෙන්නේ light ray එක එන පාර විතරයි. ඉන්නේ අර හිඳම් වගේ පේන්නේ මෙහෙම. දැක්කා? And then this is seen by this one is seen by this one. Only we have this one. No other pins. Only if we have this pin, it seems from this side. That's the arrangement of ray diagram. පුතාලා මේව O level පන්තිෙදිත් මේ ray diagram ඇන්දා. මතක් කර ගැනීමක් තමයි දැනට කරන්නේ. ඊට පස්සේ තමයි අපි equation derive කරලා මේක ගොඩනගන්න යන්නේ තව චුට්ටක්. Right. We need to copy this one first. And then next one is this one, right? But is Selama maker and there I think our diagram both the diagrams needed.
නේද පුතේ වෙලා. තාම අදින්න ඉන්නවනේ hand signal එකක් දාන්න. Okay, හරි right. Okay, enough time, right? හොඳයි. මට මෙන්න මේ process එක පොඩ්ඩක් note down කරලා දෙන්න. Yeah. After placing the prism after placing the prism on a white sheet on a white sheet initially two pins P1 and P2 should be placed aligned with each other while looking through the second surface. This surface is second surface. While looking through the second surface. Then the other two pins P3 and P4 should be kept aligned with each other and with the pins P1 and P2 Next slide. Then the observer sees only P4.
Right. Tara name karanda second surface and this one third surface. If so, right? This is third surface. First one, second one, and here third surface. Right. Next slide. According to the above, arrangement of the pins, according to the above arrangement of the pins, the path of the monochromatic light ray, can be represented as the above ray diagram. Make up right. Name this one, ray of incident. Ray of incident. Not this one. Ray of refraction. This one. Ray of emergent. Emergent dekama hariya. Name karaganna koe tun dena. Ray of emergent. Okay. Subtopic kya karan denna pude. Naming the angles of a prism. Naming the angles of a prism. Right. Here we have experimental arrangement of a prism. Then a light ray comes like this. It hits on here. Light ray goes like this. And finally emerge like this. Here rare, here denser, bend towards, here denser, here rare, bends away from the normal. Right. But this angle is called I1. This is called angle of incident on the first surface. This is called angle of refraction on the first surface. This is also labeled by using the same symbol type R2. This is called angle of incident on the second surface. And this one is identified by using the symbol of I, it's I2. It is called angle of emergent. Emergent angle or emergence angle. Angle of incident on the first surface. Angle of refraction on the first surface. Angle of incident on the second surface.
angle of emergent I2. පුතේ incident කියන වචනේ හින්දා මේකට I අකුරක් දාන්නේ නැහැ. මොකද අපි equation derive කරද්දී එක જાතිය symbol තියෙන එක හරි වටිනවා. For the better construction or arrangement to be free then. And the opposite angle of the prism. දැන් පේනවා ඇති මෙහෙම angle තුනක් තියෙනවා නෙමෙයි. ඒකේ the opposite angle of the prism from the ray of refraction. මෙන්න මේ refraction ray එකට උඩින් තියෙන මේ the angle above kept inside the prism from the ray of refraction is called refracting angle. මෙන්න මෙයාට අපි කියනවා refractive. එහෙම නැත්නම් prism angle. Prism angle. Refracting angle. Refracting. Refraction නෙමෙයි. එහෙම වුණොත් මෙයා වෙනවා. මෙයා වෙනවා. R1 වෙනවා. Prism angle එහෙම නැත්නම් refracting angle. හරිනේ. තව පොඩි point එකක් තියෙනවා මේ බලන්න. This ray is trying to move into this side. And this is coming by bending into this side. මෙයා යන්න හදන්නේ මෙහි උනට යන්නේ මේ පැත්තට. Then this bend is identified as D. This is called angle of deviation. එහෙම නැත්නම් එයාලා කියනවා deviation angle. Deviation angle. හරිද? ඔන්න ඔය ටික අඳුන ගන්න මතක තියෙනවා. Can you copy the diagram now?
Right, enough time for that. Okay, naming the components. Name them. First one, I1. Angle of incident on the first surface. Angle of incident on the first surface. I1. Yes. R1. Angle of refraction. Angle of refraction. R1. Angle of refraction on the first surface. R2. Angle of incident on the second surface. Angle of incident on the second surface. Angle of incident on the second surface. I2, angle of emergent. Angle of emergent. Angle of emergent. A, refracting angle. A, capital A, refracting angle. Bracket, prism angle. D, deviation angle. Deviation angle. Right පුතේ. වැඩ ඔක්කොම නවත්තන්න පොඩි construction එකක් කියලා දෙන්න. Okay, let's see this one. But if you experimentally identify this arrangement, right? If you have identified experimentally the arrangement of the given isosceles prism or equilateral prism. Equilateral bases tuna digin saman. Isosceles, these two bases equal distances, right? Equal length. This is isosceles or equilateral prism. Pada dekak samanai ho, pada tunama samana. Equilateral one. But if you have done real path of the light ray, then me mama adinne nikan mata hitena para. But if you have experimentally identified by placing the pins, experimentally if you have done the correct path of the light ray like this, ඔයා හරියටම practical එකක් කරලා light rays එන පාර හොයාගෙන මෙන්න මේ ray diagram එක කරෝති ඔයාට මේ experience එක ගත්ත හැකි. මොකද්ද? Here we have incident ray and this is the exact normal. We have to construct the normal perfectly, right? And light ray goes like this and puri construction එකක් කියනවා මේක හොඳට බලා ගන්න. This is the next normal. We should clearly identify the normal and then the light ray goes like this. Now Pute, you can extend this normal and this normal until they meet, right? Then you can see here P point, here Q point, let this one R point, let this point S point. What a basis hatarak peenawa neda meta. Basis hatarak peenawa. After making the construction, after taking this construction, you have identified
these two lines, original lines, given by the prism border, prism margin, and this one is the constructed one. This is drawn by considering the exact point of the incident light ray and exact refracted path of the light ray, and identify the exact emergent point of the light ray. Then normal should be drawn by using all the components, right? කවකට පෙට්ටි කැලිටි අරගෙන හරියට මේක අඳින්න ඕනේ. හරියටම ඇදලා ගත්තා. ඊළඟට තව පොඩි වැඩක් හරියටම කරනවා. මේ බලන්න. Now we are considering any two bases of this PQRS given diagram, right? මේකේ bases දෙකක් අරන් හරියටම ඒ දෙකට ගහනවා පුතේ මම bisect දෙකක් මේ. Here we have a bisect line to any two bases possible දෙකට ගන්න. මේකයි හරි මේකයි හරි කොහොම හරි කවන්නේ. Then these two bisect normals මේ රතු පාටින් යන්න දෙපොළවල්. රතු පාටින් ඇඳලා තියෙන්නේ හරියටම මේ රේඛාව කියන්නේ P to Q and P to S completely divide equally by perpendicular line like this. පැහැදිලි? ආන්න වැඩි. එහෙම ආවා. දැන් ඔයාලට පේනවද මෙන්න මෙතන පොයින්ට් එකක් තියෙනවා. කවකටුවේ තුඩ මෙතනින් තියලා ඔයා පැන්සල අරගෙන කවකටුවට දාන පැන්සල තියෙනවා. ඒ තුඩ මෙතනින් තියලා නේල් එක මෙතනින් තියලා පැන්සලේ ටිප් එක මෙතනින් හරි කැමති තැනකින් තියන්න. At here or here or here or here and then complete the circle. මොකද්ද? ඒක මාරයි කියන්නේ. සිරාවටම සෙට් වෙනවා මේ. කෑවලේ වැඩි. මෙහෙම ඇවිල්ලා ගානට සර්කල් එකේ යනවා කියහන්කෝ. මොනවද නැහැ? ආයේ සර්කල් එකක් තියලා අපි මේ කන්ස්ට්‍රක්ෂන් එක කරා වගේ. If you select any point of PQRS as the radius, කවකටුවේ තුඩ මෙතනින් තියලා ඔයා මෙතෙන්ට හරි පැන්සල් තියලා රවුම ගහන්න ගානට හරි පොයින්ට්ස් තුන ක්‍රොස් කරගෙන යනවා. අපි ඔකට කියනවා මොකද්ද? හරි. අපි O level පන්ති කරගත්තු concept එකක් අන්න එළියට එනවා. මොකක්? මෙන්න මේ PQRS bases හතරෙන් මෙයාව එළියට ඇද්දට පස්සේ මෙන්න මෙතනින් එන angle එක හරියටම මෙයාට සමානයි. This angle is the opposite angle, and here external extended angle will be equal to the internal opposite angle of this condition. ඒට සමානයි. පුතාලා විශ්වාස කරන්න මෙන්න මේ value එක මේ දෙකේ එකතුවට සමානයි. R1 plus R2. ඒක බැරනම් පුතේ ඔහොම වහ ටිකක් ගන්න වටිනවා. මෙතන triangle එකක් තියෙනවා. ඒ triangle එකේ base එක දික් කරපුවාම එනවා R1 R2. එහෙනම් පුතේ first identification of prism calculation. R1 plus R2 equal A for any prism which is kept in air. Any prism කිව්වට හුඟක් වෙලාවට මේ prism එකේ A වල value එක ටිකක් ලොකු එකක්. A greater than 10 degree වගේ. දැන් අපිට syllabus එකේ නැහැ. නමුත් ඉස්සර syllabus එකේ තිබ්බා මෙන්න මේ වගේ thin prisms කියලා જાතිය. ඒකට මේක වැලිඩ් වෙන්නේ නැහැ. මම ඉස්සරහට ගණන් හදද්දී ඒක පෙන්නන්නම් ඇයි කියලා. ඒක ගණන් වලදී කියලා theoretically උගන්වන්න නැහැ. නමුත් මම ඒකෙන් ගණන් කීපයක් හදවනවා practice එකට. Then පුතේ this becomes R1 minus R2 for this kind of purpose. But here we have the prism angle is a considerable value, like greater than 10 degree. It's not a small prism, right? Thin prism. This is large prism. ඒ වගේ එකක මෙන්න මේක පුතේ මොකද්ද? අපි syllabus එකේ ගණන් හදන region එකේ R1 plus R2 should be equal to yes A. You should know this one, right පුතේ? එහෙනම් ඒක ගණ්ඩයි අපි මේ යන්නේ. Right. මට මෙහෙම ලියලා දෙන්න යටින් topic එකට යටින් දියා. අපි topic එකක් ලිව්වේ නෑ නේද බලන්න. topic එකක් ලියවන hand signal එකක් දාන්න.
We didn't write the topic, right? Topic can be relationship of R1, R2, and A. Relationship of simple R1, simple R2, and A. Prism angle, yes. R1, R2, and capital A. Right. Yatin mata liyala den. Following complete figure represented by following complete figure represented by a prism refraction if a light ray entered through if a light ray is entered through the first surface and emergent through the second surface. Right, Puti. Can you copy the diagram? Let's copy this one. Complete diagram. Puti, carefully complete the diagram. First, light ray incident. Here, we need to show the arrow. And emergent. ඒ මේක ගත්තේ අන්තිමේට ඊට පස්සේ ඔයා මේ බේස් එකටයි මේ කැමති බේසස් දෙකකට ගහන්න පුළුවන් එහෙම ගැටලුවක් නැහැ වැඩි තියෙන්නේ මේ කන්ස්ට්‍රක්ෂන් එක ගන්න එපා පුතී මේ මොනවාද ඒ කියන්නේ දැන් ඔයා කවකටුව තියලා අඳින්න යන්න එපා මේක
ඔයා රවුම ගහලා ඉන්න shape එකේ. හේතුව දැන් මේක මම මේ values අරගෙන නෙමෙයි යන්නේ. ඔය එනකොට මේක මම සර් අඳිද්දි මේක දැන් මම දන්නවනේ මේ වගේ ඇන්ගල් එකකට මෙහෙම එකක් මේ ගානට මෙහෙම ස්ලෝප් එකක් එන්නේ කියලා. ඒ පොයින්ට්ස් ටික අරන් ගත්ත හින්දා මට ගානට සර්කල් එක ආවේ. ඒ වුණත් ඔයාට ගානට සර්කල් එක එන්නේ නැහැ. ඒතකොට ඔයාගේ කවකටුව පිටට යනවනේ. ඒ නිසා ඇස් මට්ටමින් අතින් රවුම අඳින්න. That was a broken line diagram. That's okay, right? But after you have found the exact angle of this, and that, then you can construct to have, yes, this kind of circle. Okay. Correct. Tamadina inwana tosa. Okay. Correct. Adi, right. Right. Finish with that. Okay. Next line, write down. According to the perfect arrangement, according to the perfect arrangement, according to the perfect arrangement, of the light ray, according to the perfect arrangement of the light ray, the relationship of, the relationship of, write this one, R1 plus R2 equals A is coming through the diagram. Is coming through the diagram. R1 plus R2 equals A is coming through the diagram. Right, next line. This is valid. This is valid for a general prism. For a general prism in the syllabus. In the syllabus. In a specific right. In our syllabus, this equation is valid for given prism, right? Habai rake mehema avilla methaniන් එළියට යන්න ඕනේ. පුතේ on the next cases you will be experience a light ray which is moving like this. Ray comes like this.
right? Hits on here, shows the total internal reflection and then emergent. එතකොට ගන්න එපා පුතේ R1 R2. හරිද? මෙතනදී මෙයා මේ දෙන්නට සමානයි ඒක හරි. ඒකේ වැරද්දක් නැහැ. A equals R1 R2 වෙනවා. නමුත් මේ වගේ ray එකක් යද්දී ඔයා අර දැන් මේ build up කරන සමහර දේවල් හැම එකක්ම process කරන්න යන්න එපා. But this is always equal no matter. මේ දෙකේ එකතු දැන් even though the light ray goes like this, R1 R2 R1 plus R2 equals to it is valid, right? Then ඊළඟ මොහොතේ කරන්න හදන එක එකවට valid වෙන්නේ නැහැ. This that one next one will be valid only for this case, right? Light ray entered, refracted and emerged. එච්චරයි. ඕක පොඩ්ඩක් බලලෙමු අද දවසේ අන්තිම කොටස විදියට. මේ බලන්න. Right, let's see. Today when we consider deviation angle on each surface, පාට පැනක් ගන්නකො අතට. Can we have another color? Can you extend this line, this blue color line from this one? Broken line. Extend this line as a broken line. And note this bend is D1. Let that bend is D1. Right. And also extend this one, this ray, right? Emergent ray straightly backward, broken until it meets the previous extended line. And then this light ray bends by D here too. මේ එන line එක නැමෙනවා D1 වලින් ආයෙ මෙයා නැමෙනවා මේ පැත්තෙන් D2 වලින්. ඇති. පුතේ D1 plus D2 is called total deviation angle. ලකුණු කරගන්න මේ දෙක. D1 D2 total deviation angle. Okay, then can we write on next line? Okay. Line එකක් කරලා ගන්න. The angle of which that the light ray totally bend from its original path. Totally bend from its original path is called deviation angle. Right. So can you note this one I1, this one I2. Then D1 plus R1 equals I1. Agreed. This is opposite with this one. D1 plus R1 equals I1. Clear? Yes. Then D1 equals I1 minus R1. D1 equals I1 minus R1. Clear? Yes. Next thing. Note this angle and this whole angle. රූප සටහන් ගොඩක් කුඩාවට එන්නොත් ඔහොම ඉරි ගහන්න බෑ ඕගොල්ලන්ට.
එනිසා පෙරේත වැඩ කරන්නේ නැතුව අතපය දිගේ ඇරලා රූප අඳින්න. හරි. දැන් ඉතින් කරන්න දෙයක් නැහැ. පස්සේ අඳ ගන්න ඕන. next case. අපි ලියනවා D2 plus R2 equals I2, then D2 becomes I2 minus R2. Perfect. This is number 2. Okay. Line neck let the deviation angle is D. Let the deviation angle is D. Then it should be this one. D1 plus D2. Or harried angle එක කියන්නේ the bending angle from surface by surface. Then D becomes, what do you call? D1 I1 minus R1 plus I2 minus R2. Can I have this one? D equal I1 plus I2 පුතාලට ලියත හැකි minus R1 minus R2. මේකේ මේ minus common factor කරලා එළියට ගන්න. taking I1 plus I2 minus is the common factor. Let R1 plus R2. What do you call this one? Now, well-known one. This is E, prism angle. Then can you copy the final statement? What? T equal I1 minus plus I2 minus A. This is called standard equation for angle of deviation if the light ray goes like this. මෙහින් ඇවිල්ලා මෙහින් යන රේඛකට නේද? When it is found the deviation angle, we are using this equation directly. Right. Right. Okay. Let's see what will happen here. Here we have a glass prism. Placed on a white sheet, right? This is a glass prism placed on a white sheet. Bam. Right. Experimentally, we should identify the correct path of the emergent light ray. We know that we have to place 2 pins at this side on the paper. While looking through the second surface, we should identify the correct path of the light ray. Let's see the process. Here we have relatively large angle for angle of incident here. This is normal. Here we have I1. At this case, if I1 is large, R1 should also be large. Light ray bends towards the normal. This is glass prism. That one is glass prism. This is prism angle. This is I1. This is also R1. This is R1, right? This is I1. This is R1. But according to the basic arrangement, N1 sin I equals N2 sin R. We can say N1 and N2 related to outer medium, especially air, and inner medium, especially glass. They are constant. N1 and N2 remain unchanged.
remain unchanged. Then sin I directly proportional to sin R. Got it? Sin I directly proportional to sin R, which means when you increase I, R will also be increased. This is very important factor, right? Variation of I and R. This could be the variation. Which means, Pute, if you have large value of I1, R1 will also be large. And you should know, last week we discussed, R1 plus R2 becomes A. Note එක අමතක දරුවෝ පෙරලා බැලුවට කමන්නේ. R1 plus R2 becomes A. And this is the normal. This one is the normal. Drawing at the second surface. This is first surface. This one second surface. This is third surface. Right, Pudha? Okay. Then, according to this one, Pudha, if we note this angle is R2, if that angle is R2, Darune, R1 plus R2 should be A. Since A is a constant, which means remain unchanged. Prism angle like a constant is a constant. A is a constant. Sum of these two should be kept constant. That means if R1 is large, what do you say? R2 should be small. R2 should be small. If one is large, the other one should be small. Due to the effect of this one. According to the arrangement of this category, R1 plus R2 as A is constant, A remain unchanged. Then R1 if it is large, R2 should be small. Addition of those two values could be same. One which in then උදාහරණයක් ගත්තොත් මේක අංශක 60යි නම් මේක 30යි නම් අතර මේකත් 30යි මේක 50ක් වුණොත් මේක 10යි මේක 10ක් වුණොත් මේක 50යි එහෙනම් මෙයා වැඩි නම් අර අඩු වෙන්න ඕනේ. Then අන්න logic එකක් එනවා. Therefore I2 is also small. According to sin I, directly proportional to sin I. Got it? අඳුනගත්තු විදිහ හරිද බලන්න. Light ray bends like this. Then this is I2. බලන්න පුතාලට මේ කතාව පැහැදිලිද කියලා. ඒ කියන්නේ සරලව කිව්වොත් මෙයා වැඩි නම් මෙයා අඩුයි. And okay, අනිත් පැත්ත කියන්නේ. When this is reduced from its largest value, largest possible angle of I1 is 90. I can. Largest possible angle of I1 is 90 degree. When the light ray coming along the intersurface, angle of incidence should be 90 degree. Then it enters with the critical angle. Right. Then Pute, this angle is reduced. Angle if I1 is reduced, R1 also reducing. Logic when I1 is decreased, R1 should also be decreased. And then, therefore, R2
increases, then I2 increasing. එහෙනම් මට මේ summary එක analyze කරලා දෙන්න. This one and this one. අන්න මේ කතාව අහුවෙයිද කියලා. මොකක්ද? I1 වැඩි වෙද්දී I2 අඩු වෙනවා කියන කතාව අට පැහැදිලි. Then at a certain position I1 becomes equal with I2. අන්නෝක අපි prism එකක special location එකක් විදියට analyze කරන්නයි යන්නේ. ඒක ටිකක් වැදගත්. එයාලා කියනවා මොකද්ද? At a certain position if I1 equals to I2, that situation is very special situation and it is identical situation for a given prism. මොකක් හරි prism එකකට මෙන්න මේ configuration එක එන ray diagram එක එයාට identical property එකක් කියලායි කියන්නේ. අපි බලමු property එක මොකක්ද කියලා මේ ටික copy කරගෙන ඉවර වෙනවා. හරි right. Start to write පුතා. අපි ලියන්න ගමුද බලන්න එහෙම. පහලින් දිය topic එකක් දාන්න. variation of angle of incident and variation of angle of incident and variation of angle of incident and angle of emergent. Variation of angle of incident and angle of emergent. Angle of incident and angle of emergent. Right. Line එක කරලා ලියන්න. Following figure shows the practical path of a light ray. Practical path of a light ray. Practical path of a light ray which is going through a prism of prism angle, a prism of prism angle, a prism of prism angle, capital A, capital A, capital A. Right. Can you copy this diagram? මේ තියෙන විදිහටම අඳින්න. මේක මම ඇඳලා තියෙන්නේ I1 is larger than I2. I1 වැඩි I2 අඩුයි මොකද අර description එක ගන්නේ location එකේ ඉඳන් එහාට. හරි. Okay. Can you copy? Only diagram. Take only this one. First one. Okay.
Can we write with it? Tama ලියලා ඉන්නවනම් අත උස්සන්න. Okay, write down next line. According to the Snell's law, according to the Snell's law, according to the Snell's law, within bracket, write this one. Sin I, n1 sin I equal n2 sin R. Within bracket, n1 sin I equals n2 sin R. Next line, sin I directly proportional to sin R. Sin I directly proportional to sin R. කොටු කරන්න එපා. Just write sin I directly proportional to sin R. Since next line, since n1 and n2 remain unchanged. n1 and n2 remain unchanged. n1 and n2 remain unchanged. Remain unchanged. Right, that next line. So next line. So I1 proportionally change with R1. I1 proportionally change with R1. I1 proportionally change with R1. Okay. Right, next slide. From the previous construction, line earlier. From the previous construction, comma, this one, R1 plus R2 equal A. R1 plus R2 equal A. Next slide. Since A is a constant value for a given prism, since A is a constant value for a given prism, A is a constant value for a given prism, R1 plus R2 remain a constant value. R1 plus R2 remain a constant value. Next line. So if R1 is large, R2 should be small. If R1 is large, R2 should be small. R2 should be small. Next line. Therefore, I2 should also be small.
should also be small, since sin I directly proportional to sin I. Sin I directly proportional to sin I. Sin I directly proportional to sin I. Okay. Right. Line එක Then for a given prism, I1 and I2 indirectly change with each other. 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 Right, Puda? Padili. Indirectly change with each other. Line එක කරලා ලියන්න. Then if I1 is decreased from a large value, if I1 is decreased, from a large value, I2 should be increased. I2 should be increased from a small value. I2 should be increased from a small value. Can you copy this structure? This one, and this one. I1 decreasing, then R1 decreases. Therefore, I2 increasing by increasing, R2 increasing by increase of I2. Then I1 and I2 indirectly proportional like this. Clear, right? Okay. Right, next line today. Then at a certain value of the angle of incident, I1 should be equal to I2. I1 should be equal to I2. දැන් මං හිතනවා පුතාලට මේ ෆෝමැට් එක අහු වෙනවා කියලා. මොකක්ද? ඒක මේ වගේනේ. If I1 is large like this, if I1 is, just imagine 80 degree, then I2 let it 30 degree. When you reduce this value, this will be increased. එක තැනක් කියනවා දරුවනේ. At a point, I1 will be equal to I2. මේ දෙකේ එකතුව constant එකක් නෙමෙයි. ඒක වෙන කියන 80යි 30යි එකතු කරපුවම 110ක් වෙනවා. මුළු එකතුව 110ක් වෙන්න මේක 55ක් වෙනව නෙමෙයි. හරි.
At a certain point, I1 value will be equal to I2. Can then okay, the maker අඩු කරද්දි මේක වැඩි වෙන ප්‍රමාණය ගැන අපිට අවබෝධයක් නැහැ. මෙයාව 10කින් අඩු කරද්දි මෙයා 10කින් වැඩි වෙනව නෙමෙයි. එතන පොඩි වෙනසක් තියෙනවා. ඒක calculation එකෙන් ගන්න ඕනේ. අපි ඒක ගැන පස්සේ කතා කරමු. When you reduce this value, this is increasing. මෙහෙම දැන් එකක් ලොකු value එකක් අනික අඩුයි. මෙහෙම කරන් ඉද්දි at a certain position both the values of I1 and I2 getting equal. Put at this instant, if you have equilateral prism or isosceles prism, equilateral, පාද තුනම දිගින් සමානයි නේ. If you have an equilateral prism or isosceles prism, this is equilateral, and here we have isosceles prism. මේ අවස්ථාව හරි වැදගත්. prism එකකට මෙහෙම එකයි තියෙන්නේ. All the prisms, right? Any prism will have this kind of special addition. At the instant where I1 becomes equal to I2, දරුවනේ, refracted ray will travel symmetrically through the prism. Refracted ray කියන්නේ මෙයානේ. It goes symmetrically through the prism. එතකොට ඔයාලට මතක් වෙන්න ඕනි පොඩි පන්ති වල ඉගෙන ගත්තා ඔයගොල්ලෝ mid point theorem කියලා එකක්. ආන්න ඒක fill වෙන විදියට light ray එක move වෙන්න ඕන. ඒ කියන්නේ පුතේ මෙහෙම යන්න. මේ තියෙන්නේ. If the angle of incident here I, emergent angle should also be I. මේ දෙක සමාන වෙන්න ඕනි values වලින්. At here also same. Angle of incident will be equal to angle of emergent. පුතේ වාගේ prism එක අපි දුමුකෝ irregular prism එකක් කියලා. Prism is not regular one, which means it is not equilateral or isosceles prism. Isosceles පාද දෙකක් සමාන හෝ පාද තුනම සමාන නොවන irregular prism එකක් කියලා හිතන්න. ඒත් පුතේ දැන් මෙහෙම ගත්තා. irregular one like this. පාද තුන එම සමාන නැහැ. එතකොට angle of incident, this one, එතකොට මෙයාට මෙයා parallel යන්නේ නැහැ. ඒක හරි. මේ බේස් එකට මේ බේස් එක parallel නැහැ. හැබැයි මේ දෙක සමානයි. අයිල දෙන්න සමාන. ඒක වෙන්නේ. If you have equilateral prism, put this base and this base parallel to each other. This refracted ray of light and the lower surface parallel to each other. As well, put this base symmetrically cut by this incident point and emergent point. This is also equally cut by subjecting the midpoint theorem. මේක ඉතාම වැදගත් concept එකක් පුතේ prism එකකට. ඒ දන්නවද? Practically මෙන්න මේ angle එක හොයන්න අපිට කියනවා ඒගොල්ලෝ. This light ray is trying to go into this side. This light ray is trying to go into this side. Right? And here we have a special edition. මෙන්න මේ angle එකට දැන් ඒගොල්ලෝ නමක් කියනවා. DM. ඔකට අපි කියනවා පුතේ minimum deviation angle. Minimum deviation angle for a prism, a constant value. Practically we have to find this one. Minimum angle එක හොයන්න වෙනම උපකරණයක් පවා අපිට lab එකේ තියෙනවා. අපි යාට කියනවා spectrometer කියලා. Practical series එකේ අපේ තියෙන ඊළඟ guideline එක මොකක්ද? Spectrometer එකේදී අපි directly we are using the spectrometer to find minimum deviation angle, special edition. But this kind of situation is a common thing. All the light rays will have a deviation. මෙයා මෙන්න මෙහෙට යන්න හදනවා. යන්න හදන්නේ මෙහෙට, එනවාට යන්නේ මෙහෙට. The light ray trying to travel into this side, but it is going
like this. This is deviation angle D. That is deviation angle. Correct? But in this case, this is trying to travel into this side, symmetrically balancing the refracted ray. Special thing, these two bases and these two bases equal. And this line parallel to this one, as this one is equilateral prism. And this one is isosceles prism. Pada dekak digin samana. This is parallel to this one. Exactly. These two equally balanced. And put it same as that thing. This is trying to go in along this side. And this is trying to go in along this side. This angle is identified as minimum deviation angle. ඒකට විශේෂ නමක් දීලා තියෙනවා. පුතාලට මම ආයි කියනවා. For a given prism, we have only one minimum deviation angle. It is a constant value for the prism. After you have made a prism, Puta, that prism is definitely having a definite value of minimum deviation angle. The minimum deviation angle තියෙන එකයි. ආන් ඒක පාවිච්චි කරලා අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ prism එකේ refractive index හොයන්න practically හොයන්න පුළුවන්. තව මොකක් හරි liquid එකක් අපිට දුන්නොත් එයාගේ refractive angle හොයන්න පුළුවන්. sorry. එයාගේ refractive index එක හොයන්න පුළුවන්. ආන්න ඒකට තමයි අපි මෙයාව පාවිච්චි කරන්නේ. හරි. ඔන්න කැටගරි එක පුතාලගේ ඊළඟට ඔළුවට යන්න. right. අපි දැන් කතා කර කර හිටියේ මෙයා අඩු කරද්දී මෙයා වැඩි වෙනවා කියන එකනේ. එහෙනම් location එක මොකක්ද? අපි නතර කරපු තැන at a certain position I1 getting equal to I2. Then you can say I1 and I2 both I. If you have equilateral prism or if you have isosceles prism, then the special addition of deviation angle take place. That is called the rate. Okay. Minimum deviation angle. පැහැදිලි කරගත්ත ඇතිනේ. right. copyright කරමු. යටින් ලියන්නක. මෙයාගේ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මේක symmetrically cut වෙන්නේ නැහැ පුතා. අයි irregular prism එක. These two bases won't be irregular. හැබැයි මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා. මේ bases දෙකෙන් එක base එකක් symmetrically cut වෙන්න පුළුවන්. අනික cut වෙන්නේ නැහැ. And this one is not parallel to this one exactly. As this is irregular prism. පාද තුන දිගින් අසමානයිනේ. එතකොට එක base එකක් symmetrical කරනවා. එක්ක මෙයා symmetrical cut කරොත් කවුද light ray incident point cut into two identical pieces. The other side පුතේ won't be cut into equal pieces. එක තේරෙන්න ඕනේ හේතු irregular පාද තුන අසමානයි දිගින්. පැහැදිලි? එක base එකක් okay equal කරන්න පුළුවන්. මේක equal නැත්නම් එහා පැත්තෙන් හරි equal කරන්න පුළුවන්. පැහැදිලි නේද කතන්දරේ? හරි. පොඩි theory. පොඩි නිකන් අර නිකන් පොඩි නිකන් chill එකක් තියෙනවා. පොඩි කිව්වට ඒක අර කියලා දුන්නොත් තමයි තේරෙන්නේ. මේකේ එහෙම එකක් තියෙනවා කියලා. නේ? හොඳයි. යටින් ලියමු. පාලින් දන්න. The situation where like the situation where the angle of emergent and angle of incident becomes equal. Angle of emergent and angle of incident becomes equal. The prism will show පාට මාරු කරන්න minimum deviation angle prism will show minimum deviation angle for the prism.
එකටම ගන්න පුතේ යටි රුලක් කැරලා ලියන්න. This minimum deviation angle, this minimum deviation angle this minimum deviation angle is a constant value for a given prism. Is a constant value for a given prism. Okay, right. Line එකක් කළා මට ලියලාද? Let angle of incident and angle of emergent. Let the angle of incident and angle of emergent let the angle of incident and the angle of emergent equals to I and minimum deviation angle is dm emma kora podiyenda dm right. Next slide. Following two ray diagrams will show the arrangement of minimum deviation angle for an equilateral prism and for an isosceles prism. Okay. Can we copy these two? This is isosceles. Sorry, this one isosceles. This is equilateral. Copy these two. We need both the diagrams. When you're drawing the diagrams, the arrowheads should be noticed, definitely.
copy only these two, not this one. Make a pass first this one and this one, and note here minimum deviation angle in between this line and this line, minimum deviation. Is that enough time for that? Copy both. Okay, finish. Right, next slide. Yeah. If the prism is isosceles or equilateral, if the prism is isosceles or equilateral, if the prism is isosceles or equilateral, the refracted ray, refracted ray, this one, refracted ray will be parallel to the third base, will be parallel to the third base, will be parallel to the third base, of the prism. Next slide. This arrangement won't be seen in an irregular prism. But both incident and emergent angle, will be same. Okay, can you draw this one for irregular prism? Like me angle deka samanawa ganna meyata parallel andinna epa. This is irregular prism, right? Kind of this one will have minimum deviation angle, but there is no property of this is parallel with this one. And all the bases, both the bases equally cut by the incident and emergent point is not valid, right? Angle deka samana වෙන එක විතරක් වෙනවා. Okay. Copy that one. Right, finish. Right, line එකක් කරලා ලිය. If the experiment series is arranged, රූලක් කරලා ලිය. If the experiment series is arranged
experiment series is arranged to find variation of deviation angle of deviation. Again, a simple D against angle of incident. Against angle of incident. Against angle of incident. ඔය කියන්නේ මෙහෙම පුතා right අපි ගන්නවා white sheet එක අරගෙන pins දෙකක් ගහනවා O1 O2 and corresponding two other pins are noticed at here and here I1 I2 ඊට පස්සේ prism එකේ border එක mark කරනවා prism එක අයින් කරනවා ඊට පස්සේ rays ටික යා කරලා මේ angle එක අපි table එකකට දාගන්නවා. This is the table, right? We are going to take the deviation angle against I1. When we I1 measure window, D measure window on a table later daga. And repeat the experiment again. Placing another 2 points, another point, and placing another pin at another point, and observing through this side. And keeping another 2 pins aligned with each other, then identifying, completing the ray diagram, and then measuring the angle of incident and corresponding angle of deviation. Here not minimum deviation. Minimum deviation deviation on the by changing this angle, we can take different values of deviation angles. We have to use several experimental procedures, right? Several experimental steps we should use by changing I1 and should measure corresponding value of deviation. If so, you are given a special variation, special shape is resulted after plotting all the values. We tabulate karna values sticker when we plot those values on this graph, this kind of specific shape of the graph, specific shape. Make a specific shape. Again, one prism may had a values values shape of the graph will be a common one. Menna me wage had a graph logic. When we draw the variation of deviation angle against angle of incident, we will have this kind of variation. Variation a minimum value from the graph will show I1 equals I2 and the corresponding minimum deviation angle. Make up a practical wise calculation making උපකරණයක් තියෙන ස්පෙක්ට්‍රොමීටර් කියලා ඒකෙන් හොයන්නත් පුළුවන්. හරිනේ? මේක ගොඩක් වැදගත් පුතේ. තව ඩීන් ඉක්වේෂන් එකක් ඩිරයිව් කරනවා එක්සර්සයිසස් වලට යන්න කලින්. ඉතින් අපිට ඒ ඉක්වේෂන් එක වැදගත්. We should take direct calculations, right? හා. ඒ තියෙන කතන්දරේ. හොඳයි මොකද පුතේ ලොජික් එක? We should do several experiments by changing I1. I1 වෙනස් කරන්න පුළුවන්. අපි පින් එක ගහන තැන පොඩ්ඩක් ඇද කරලා ඒ කියන්නේ මේ පින් එක මෙතනින් ගහලා මේ පින් එක තව චුට්ටක් එහයින් ගහනවා. ගහලා ඊට පස්සේ ඇහැ එහා පැත්තෙන් තියලා බලලා තව පින්ස් දෙකක් ගහනවා. ආයෙත් ඒ පින් එක ගලවලා තව තැනකින් ගහනවා. ඒතකොට අර කොහොමදත් පින්ස් දෙක ලයින් වෙන පාත් එක වෙනස් වෙද්දී angle of incident will be changed, no? Yes. So according to that one, deviation angle can also be changed. හැම එකක්ම අපිට වෙනස් කරතයි. පැහැදිලි? අන්න ඔය විදිහට තමයි ලොජික් වෙන්නේ කියන එක පුතාලා ඔළුවේ තියාගන්න. right. කොහොම නමුත් පුතේ මේ හැඩය
මතක තියාගන්න, it is a common shape for any prism, right? Okay. යටින් මෙහෙම ලියලා දෙන්න මට. Then tabulated values of deviation angle and deviation angles and angle of incidence following specific shape is resultant. Right. Can you take the table and copy this graph for that? Right. Table and graph both needed. Right, finish. It's okay. Let's see with an extra. Right, here we have equilateral O isosceles prism. Light ray, incident like this. It is symmetrically traveling as it is made the
minimum deviation angle, right? At the minimum deviation angle, light rays symmetrically travel. Darwani, this is trying to go in along this path. This ray is trying to travel along this path, but it bends by preparing the minimum deviation angle, right? So you can identify this one is the minimum deviation angle, dm, right? That is the minimum deviation angle. So according to the basic arrangement, this is equal to this one. But we wrote last week d equal I1 plus I2 minus A, right? As the minimum deviation angle, here we have dm equal I1 equals I2, then let them I minus A taken to the other side, dm plus A equal 2I, right? Then the one I becomes dm plus A divided by 2. Let this one first one, right? We can manage this as the first equation. Right, let's see next one. Again, we all know if put a I and I1 and I2 getting equal. If I1 and I2 getting equal, definitely these two angles should also be same. එකම angle නම් එළියේ තියෙන්නේ අතුරේ angle සමාන වෙන්න ඕනි due to the same medium. These two mediums and these two mediums should be same. Then we have R and R. So you can say R1 plus R2 equals A. At the minimum deviation angle, R becomes A, equal A. Then put a 2R becomes A. Then R becomes A by 2. Let this one second one. So we are using N1 sin I equals N2 sin I. Applying Snell's equation. So we have N1. N1 is air, just one. Sin I, this is air, right? This is N1. Okay, one medium. Sin I is that one. dm plus A by 2 equate N2, let it N2 sin R is this one, A by 2. So we have N2 over N1 equal N2 yatata N1 given. So we have sin dm plus A by 2 over sin A by 2. See, the standard equation is resulted. This is called the standard equation related with minimum deviation angle and refractive index of the prism. ඔතන පොඩි කේස් එකකට තියෙන්නේ මේක වැඩි පාවිච්චි කරන්න අපිට එන්නේ. අපිට එන්නේ පුතේ මෙයා එයාවල තියලා මෙයා glass වල අරගෙන. Then we have N2 is N, this one. N1 is air, equals to what? So
equation will be rearranged. මේක කෙලින්ම හැදිලා එනවා කොහොමද? අපි මෙතනින්ම ලිව්වොත් n equal sin dm plus a by 2 over sin a by 2. මේ දෙකට දෙක කපන්න බෑ sin ඇතුලේ තියෙන්නේ. Including inside the sin, then 2 won't be cancelled. මේක sin 60 බෙදීම දෙක sin 30 බෙදීම දෙක නම් ඇතුළ සුළු කරලා sin බලලයි උඩයට කපන්නේ. හරි 2 නැත්තම් කෙලිම ඇදලා දායි පටන් ගත්ත ගාම දෙකට දෙක ඇයි සර් මේ කපලා නැත්තේ? ඔක කපලා එහෙම ලියා ගන්න. හොඳයි. right. අපි මේක process කරලා ඉමු ඉස්සෙල්ලාම පුතේ. යටින් වචන පෙළියක් ලියලා. Can we have subtopic පුතේ? ලියන්න relationship in between topic එක ලියන්න. relationship in between refractive index and relationship in between refractive index and minimum deviation angle. Right. So they copy only the diagram, right? මේ figure එක විතරක් අදින්න. වෙන මොනවත් ලියන්න යන්න එපා. Right, copy only this one. Right පුතා. යටින් ලියන්න. Copy next slide. Right. At the minimum deviation angle, at the minimum deviation angle, right. Can we copy this one first? Number 1 කියන slot එක ඉස්සෙල්ලාම ලියන්න. ඊට පස්සේ number 2 කියන slot එක ලියන්න. Can we have these two?
Right. Pahalidiyanna. Hence, can we write from here to here? Make one and write this one, and finally you can select this one. Right, finish. Next slide. Line cut again. In the several cases, the prism will be placed. The prism is placed in air. Then the above equation is rearranged. As follows. Above equation is rearranged as follows. N2 equals N. N2 equals N. N1 is air. Apomically aligned N2 over N1 equal sine dm plus A by 2 sine A by 2. Substitution. N2 is N. N1 is 1, then no need to write it. So sine dm plus A by 2 sine A by 2. Done. Standard equation. Directly we can use for any calculation, right? On that. Right. මාත් එක්කම tute එකේ question එකකට පොඩ්ඩක් එන්න වෙයි. ගන්නපොතේ refraction through a prism tute එක. Optics second tute, right? මුල topic කරලා තියෙනවා optics refraction through a prism.
refraction through a prism. Read first question carefully. Note එකේ මයි තැන් තැන් වල හදන්න එපා. Note එකට enter වෙන්න. An equilateral prism is made up of a material with 1.52. Equilateral. तो मेरा 60 කියන එක ඔයා දන්නවා. Angle of incident 50 degree. A light ray which falls on one of the inclined surfaces shown in the figure after rays being traveled from the surface AC, it hits the surface BC. එක කියන්න දෙයක් නෑ අපි දන්නවා. This is R1, here R2. Draw the path of the ray until emerge to air and calculate the inclination between the angle of incident and emergent. Right. ඉස්සෙල්ලා බලමු මේක එළියට යනවද නැද්ද කියලා. ඇයි? If the angle of incident at here මෙන්න මේ R2 කියන එක කියන greater than critical angle, it shows total internal reflection. එහෙම ප්‍රශ්නක් තියෙනවා. First thing we should find R1. මාත් එක්කම හදමු පුතේ. Applying N1 sin I equal N2 sin R. ගන්නකෝ sin table එකේ එහෙම ළඟට. N1 air 1 sin I sin 50 equals N2, this one 1.52 sin R. Then sin R is sin 50 divided by 1.52. Sin 50. ඔය මේ කට්ටිය සමහරක් අය sin කියලා පෙරලන්නේ ලඝු කෑල්ල. log එක නෙමෙයි sin තියෙන්නේ එහා පැත්තේ පිටුවේ. sin බලන්න. sin 50 0.7660. බලන්න හරියද කියලා. 1.52. මේ දෙක බෙදපුවාම වෙනවා sin R1. Can we divide each? පැත්තකින් බෙදුවොත් 7660 බෙදෙනවා 1520 15200 බෙදෙන්න 766 1520 බෙදෙන්න මෙතෙන්ට නෑ බිඳුවක් දාගන්නවා පහක් තියෙනවානේ 5 පස්සරක් බිඳුවයි පස්සරක් දෙක 10 එකයි පස්සරක් පහ 25 එකයි 26 පස්සරක් එක 5යි එකයි 5යි 2යි 7යි
60ක් ඉතුරුයි 600ට නැහැ. 6000ට අපිට ගන්න වෙනවා 4ක් විතර වගේ. 3ක් වගේ නේද තියෙන්නේ. එහෙම වුණොත් 39 වගේ වැටෙනවා. right. අතින් සිම්ප්ලිෆයි කරන්න කැල් ගන්න එපා. දැන් මමත් මෙතන අතින් සුළු කරන්නේ. චුට වෙලා ගියට කමන්නේ we need to practice, right? Sin R1 is 0.5039. අතින් සුළු කරලා ඉවර වෙලා කැල්ලකින් ගහලා බලන්න හරිද කියලා. සුළු කිරීමිටි හදා ගන්න ඕනේ නැතු යන්න බෑනේ ඉස්සරහට. Simplification is the important, very important one. Finally අන්තිමට හදන එක වැරද්දුත් වැඩක් වෙන්නේ නැහැ නේද ඉතින්. ගන්න බලන්න. 0.5039 බලන්න sin table එකේ කොහෙද තියෙන්නේ කියලා. 5039 5025 තියෙනවා. 5 yes අංශක 30යි කලා 10 තියෙනවා. 39 වෙන්න අපිට තව ඕනි කරනවා එතකොට 10යි 14ක් නේ. 14 නෑ 13 තියෙනවා. 13 හරි 15 හරි කැමති එකක් ගන්න. ඒතකොට නිකන් ෂේප් එකේ වැටෙනවා. හයක් නේද? 30 degree and 16 minutes. 30 degree and 16 minutes. Done. Okay. Then let this one R2. මේක හරිය මේක මේ පොඩි calculation එකක් කරේ. ඔයාලත් අතින් simplify කරන්න පුරුදු වෙන්න. පොඩි පෙළවීමක් කරන්න ඒක ඒ විදිහට කරගන්න. හරි? Right, then R2 is you can say that only R1 plus R2 equal 60, no? Equilateral prism, right? Yes. Then R1 is 30 degree and 16 minutes. R2 equals 60. පුතාලට මෙතනින් එනවා R2. මේ මෙතන ඔයාට ඕන 59යි 60 minutes කියලා ගන්න පුළුවන්. හරි. අරන් අඩු කරන්. එතකොට 60න් 16ක් ගියාම 44ක් එනවා. 29යි 44ක් එනවා නේද බලන්න. Very close to minimum deviation. 29 දැන් 30යි 16 වුණා නම් මේක කෙලිම එහා පැත්ත හදන්න දෙයක් නැහැ 50 කියලා එනවා. එහෙනම් මේකේ හදමු. Then R2 known. Then finding මේක එළියට ගියයි නේ. It goes like this. Then we can find I2. Then we have same equation 1.52 sin 29 44 equals outer one air 1 into sin I2. මෙහෙම ලියන්න පුළුවන් නේද? Okay. Then sin I2 1.52 multiple by 2944. 29 degree. 29යි 40 තියෙනවා 49යි 50 කියලා. 44 කියලා කියන්නේ තව 10ක් mean deviation එකකින් add වෙන්න ඕනේ නේ. Yes. Then 0.4960. Then sin I2 මෙයාව මෙයාගෙන් වැඩි කරලා දාන්න 0.4960 multiple by 1.52. Zero point 7539
like this 75යි 39ක් එනවානේ. Then find I2. Sin inverse this value 7539. We have 7528. 28යි කියන්නේ තව 11ක් ඕනේ අපි 10ක් දාමු. එතකොට එනවා අපිට 48 degree 55 minutes like that. 48 degree 55 minutes. Done. This is the මේ type එකට තමයි ගණන් හදන්න තියෙන. අර එකක් හොයලා අනික හොයලා එහෙම යන්න තියෙන්නේ. Practice කරන්න, right? Okay. Then angle in between these two. Incident එකයි emergent එකයි අතර angle එක අහන්නේ නේ. ප්‍රශ්නේ බලන්නයි කියුවා. Calculate the inclination between the angle of incident and emergent. So the angle of deviation නෙමෙයි අහලා තියෙන්නේ. You are asked to find the angle in between incident and emergent. ඔය කියන්නේ මේක නේද අහන්නේ. මේ angle එක අහන්නේ. That's it. Deviation කිව්වනම් මේක අහන්නේ. හැරෙන ප්‍රමාණය. Deviation this one. You are asked to find angle of incident and angle in between incident ray and emergent ray. Take an A-hand, right. අපි ඔන්න again D හොයලා D වලින් D අරගෙන 180 D අඩු කරලා උත්තරේ දාන්න පුළුවන්. D හොයලෙමුද එහෙම නම. D equal I1 plus I2 minus A. D becomes I1 50 plus 4855 minus 60. Then you will have මෙතන 50න් 60ක් අඩු කරපුවාම ඍණ 10 තව 10ක් අඩු කරපුවාම 38යි 55යි නේ. 38 degree 55 minutes. මේකනේ මේ උත්තරේ. අහන්නේ angle in between this one. Incident ray and emergent ray. ලකුණු කරන්න මෙන්න මෙයා. X කියලා ගමු. X becomes 180 degree minus 3855. 180න් 40ක් ගියාම 140යි. 38ක් ඉඳ 142ක් වෙනවා. 141යි මිනිත්ස් 5ක් වෙනවා නේද බලන්න. 0.5 minutes. සුළු කිරීම හදා ගන්න පුතේ. ඒක ඉතින් ඔයාලට හිතලා කරගන්න. Simplification must arrange. ඒක ඔයා ගාව තියෙන්න ඕනේ must එකක්. ඒක අපිට කරලා දෙන්න බෑ. ඕගොල්ලෝ practice කරලා පුරුද්දෙන්ම හදා ගන්න ඕනේ simplifications, right? Okay. ඔන්න පළවෙනි ගාන හදන විදිහ. ඔයාලා ඊළඟ දවසේ theory පන්තියට එද්දි coming week එකේ optics tute එකයි පොතයි අරන් එන්න ගණන් කීපයක් පන්ති ඇතුලේ හදවනවා පුතේ. note complete කරගෙන අරන් එන්න, right? හොඳයි. Put a question number 2 and 3 same as question number 1. Then you can complete, right? Eka complete karla da as a homework, right? Mata ilangata wa aran denna question number 4 gamu bala. Question number 4. Let's start. Question number 4.
දැන් මේ second question එකෙන් අහන්නේ angle of deviation, right? මෙයා. ඒ වගේ අර ප්‍රශ්නෙට හරියන්න ගලපන්න. Number 4, the angle of minimum deviation of the prism with the prism angle 60 degrees, 40 degrees. Calculate the refractive index of prism material of the prism. Try එකක් දෙන්න බලන්න. Okay, complete database is given. Then you can manage it. DM is given. Prism angle is 60. DM is given 40. Then you can say n equals sine DM plus A by 2 sine A by 2. N equal sine DM 40 plus 60 by 2 divided by sine 60 by 2. Can we quickly simplify this one? What do you say? 60 plus 40 මේක පුතේ එකතු කරලා බෙදන්න. sin බලලයි simplify කරන්න. ඒ කියන්නේ දැන් 60 plus 40 100 100 by 2 50 sin 50 divided by sin 30. අර කික් එක වැඩි වෙලා මේකේ උඩයි යටයි කපන්න එහෙම නැහැ. බිඳුවට බිඳුවයි ඊට පස්සේ s අකුරුත් කපයි මේක. sin ට sin උත් කපලා දායි. එහෙම දැන් බලන්න sin 30 sin 50 කීයද කියලා. Then sin 50. අපි කලිනුත් ගත්ත එකනේ 0.7660. sin 30 half 0.5. Then .53 done. Refractive index is 1.53. හදාගන්න පුතා.